Tēnā a koe, he mihi kia a koe e ako nei te reo rangatira o te motu. Hara mai, nau mai. Ka haere tāua kia tūtaki ki ngā rangatira o tēnei reo. Kia ora and welcome to part 10 of Te Kākano. This week at Te Wharekura, we'll look at 3 types of sentences using verbs. In Te Whenuaora, we'll meet someone with her very own meeting house. And at the Whānga place, everyone's getting ready for a big gathering that sounds like the hui of the year. Let's look at today's key words. Manuhiri, tangata whenua, whai kōrero, pōwhiri, kawa, and pīrangi. We'll have them again at the end of the program so you can see how many you can pick up as we go through the episode. These are some parts of a marae. The marae ātea is in front. The pai is where the home speakers sit. The pare is the lintel over the door. The raparapa are the front boards of the house. The amo face out to the marae. The teko is an ancestral figure. Inside the house, ko whai are the painted rafters. The tuku are woven panels, and the popo represent ancestral figures and tupuna. At the Whāngas today, the family's preparing for a big hui, and Mārama takes the chance to learn something about the protocol o te kawa o te marae that you need to know if you want to take a full part in big Māori gatherings. Nō reira, nau mai ki te whare Whānga. Ko whiwhi piro te tima kakariki. Mārama, I hia koe, ki tāha ke kē koe o Katarina, mo te tūpono kei kore e maui aia. E maui aia, ka hore he raruraru. Ko tō māngere kē te raruraru, me whakatika tō āua. Mārama, kua tino o aui a koe, me wakatika tō āua, kia pena I o hoa pūrei. Ai rā. Kāri he tūranga mo te kaipūrei kore take. Hei tā Miriama Smith hoki, ko te parakatihi kē te mea nui. A Miriama Smith, mai te pāka whakaata. No tōku mōhio ki aia, I tonua kia hara mai ki konei, titiro ai kia koutou e pūrei ana. He tangata rongonui ia, he tino pirangi nōku kia mōhio atu ki aia. E rua ana ke ngā tīma, te kauma wā ana ke ngā kaipūrei. Kia mōhio mai koutou, ko ngā kaipūrei pai anake ka haere. Ai. Ka pōhiri ti atu hoki a Miriama, kai te mōhio tika koutou ki te kawa o te pōhiri, ka pai? Mārama, kei te hia a koe ki te mōhio ki ngā tikanga o te pōwhiri, a nei hei huarahi hei whai māu. Ko māua ko aroha hei tangata whenua, ko koutou, ngā manuhiri. Me tatari mai tātou ki konei mo te karanga. Ia te karanga? He tohu tēnei ki te manuhiri, kua wātea rātou ki te whakaeke ki runga I te marae. Ka tīmata tana karanga, ka whakahoke a te au. Kua wātea nei mō ngā whai kōrero. Ko te tangata whenua ka tīmata ki te kōrero I te tuatai. Ana, ka kinaki atu ai ki te waita. Nā te mea ko hau te tāne kei konei, mā koe tīmata ngā kōrero. Mā tāua e tautoko ana kōrero ki tētahi waiata. Mutu atu ana nā kōrero a te manuhiri. Kua reri te tangata whenua ki te hariru ki nā manuhiri. Mai te timatanga o te karanga tae noa ki te whakamutunga te kōrero he tapu katoa tātou. Kia hongi rā no tātou ki te tangata whenua. Mai tērā kua noa tātou. Kua wātea te haere ki te mahi, ia tātou mahi, pērā I te neti pōro. Kia ora rā.
Ko te mea pai katoa i nei mahi, ko te kai o miri iho. Ai, he mea pai te kai muri i te hui. He pai ake nā whakahaere i te arua, nō rei rāhau. Au e, ko tau ahu anō. Ko ngā tikanga kē te mea nui, aha ko te iwi. Kei a koe tō kawa, kei ahua nō tōku. I te arua he tūke tūai te kawa whakahaere hui. Engari hei tā hone he pāe ke te kawa. Kēri, ko pōraru i a koe te kōtiro nei. E ko, kaua e a wanga. Me whakarongo me titiro ka whai tō rōpua. Ko whiru i au. Ka toru te kai mātoru. Tō kaha hoki. Kei te prakatihi ahau. Kei te pirangi ahau kia whiriwhiri tia mai ahau kia haere ki te marae. Kia kaha tonu. Haere rā. E noho rā. Mā koe ni pēr, wai hoki au. Mā koe e wai anō ki a koe. No te he. Eki! Kaore au i tohu hea kia haere ki te hui, nā te mea nā kōrua ko aroha ahau i whakararu mo te āhua ki ngā tikanga i te hui. Kātai anō ka mututaku kōrua kia ane hēnare i te waia. I ki mai ia, nā tō kore hia ke ki te mahi ka hona prakatihi. I te prakatihi ki ahau i te ata katoa nei. I tūrei ti rawa tō prakatihi, koe nā te koroa anei. Taku pōrangi hoki. Ko riro taku tūranga i roto i te tīma. Ki te re, pēnā koe ki te hia haere mai ki te marae. Kaori ahau e whakaitia ki a haere. Ko ti ahau te koroa ki a Mrs. Henare. Kaore e whakaitia ki a perei koe, engari e whakaitia ana ki a haere mai koe ki te mātakitaki. Kia ora whaia. Whakarongo mai. Whakaturi ai ngā porowhiu rereke. Atu i te poho i te tuatai. Ka pai. Haere tonu. Porowhiu atu i ngā pukahiwi anai nei. Kia kaha te porowhiu. A tōna wā ka pēnā ahau ki a Miriama. Au! Au we! Ia hake. Ko hinga a mere ana, ko te āhua ko wharatona waiwai. Hara mai. Mārama, hara mai ko... Nei, me pūrei ko i te tūranga o mere ana. Mina kāre e kaha tō pūrei, ko tō pūrei tanga whakamutunga tēnei. Kia ora mai, ka hoatu ne te paurua Miriama ki te kaipūrei paira watu. Ko Mārama, Mārama Sterling, ka whiwhi i te pauro. Hara mai Mārama.
Anei Mārama, kia ora rau atu koe. Kia ora. Engari mā tētahi atu pia te taonga nei. Kia ora. Kia ora, nau mai anō ki te whare kura, ara ki te wāhanga tekau. Today we'll look at 3 types of sentences using verbs. The active verbs, the passive verbs, and the stative verbs. We can say, kei te kai a rāwiri I te mīti. Rāwiri is eating the meat. This is an example of an active verbal sentence. Active simply means that the subject is doing the action. In this case, Rāwiri is eating the meat. Let's look at a few more examples. I tunu a hone I ngā kai. Hone cooked the food. Kua horoi a Mārama I ngā kākahu. Mārama has washed the clothes. When the verb ending is attached, it changes what we are saying. Kei te kai a rāwiri I te mīti, rāwiri is eating the meat, becomes kei te kai ngā te mīti e rāwiri. The meat is being eaten by rāwiri. In the first example, we're saying that rāwiri is doing something. In the second example, we're saying that something is being done by rāwiri. The e phrase tells us by who or by what. This is a passive sentence. Here are some more examples. I tunu a hone I ngā kai. Hone cooked the food. I tunu a ngā kai e hone, the food was cooked by hone. Kua horoi a Mārama I ngā kākahu. Mārama has washed the clothes. Kua horoia ngā kākahu e Mārama. The clothes were washed by Mārama. Let's take a look now at some stative words. We said that these words talk about a quality, a feature, or a condition belonging to a person or thing. Words such as ora, to be well, whakamā, to be ashamed, māwiwi, to be ill, mau, to be caught, and ngaro, to be lost. There's a large group of these words, and they are often used as verbs. The book Te Kākano offers a more extensive list of such words. Stative verbs are never used with passive endings. Because these words are used as verbs, we can begin the sentence with any of the verbal particles such as I, kua, kā, and keite. Ka wera te wai I te ahi. The water will be heated by the fire or because of the fire. When using stative verbs, the E phrase at the end of the sentence tells us what has caused or what is responsible for the condition or the state mentioned. Let's take a look at a few more examples. I mau te ika I a hone. The fish was caught by hone. Kua pau ngā kai I a rāwiri. The food was all eaten by rāwiri. Kei te ki te pahi I ngā tūruhi. The bus is full because of the tourists. Ka wera te wai I te ahi. The water will be heated by the fire. Kia kaha tonu tō mahi ako I te reo rangatira. These are some things from around the house. A couch is nohoangaroa. A television is poaka whakaata. A stereo is pāpuoru. A dining table is te pukai. A knife is maripi. A fork is paoka. And a chair, tūru. Māori meeting houses, or wharenui, are carved to represent ancestors, and the people who gather in the house feel close to tupuna who came before them. Our meeting houses are important because they are a symbol of the prestige of a tribe and a focus of local history and tradition. Emily Schuster from Rotorua has a special and close connection to one of the most unusual wharenui in the country.
The eruption of Mount Tarawera in 1886 destroyed much of the land around Rotorua. Many survivors had to build again. One man who did was called Tene Waitere. He built and carved houses which his descendants still use. All I can remember him talking about was the trauma of the eruption. You know, he would never like to see that happen to anybody, and they were only thankful that they survived it. And in his thinking at that time when he settled here, because Hinemihi was their marae at Tawairoa, when he settled here and built the wharepuni, then the cottage, he always, in his time, wanted to build a house and name it after the tupuna that was destroyed in the eruption. The old man built a wharepuni and named it Hinemihi after the house that was destroyed by ash. His descendants remember him. We're always talking about the old man, although his presence is not here. It's as if he's just down the road, absent from us at the moment, eh? But he died way back in 1932. But that's nothing to us. That's nothing to a whānau, eh? Because of what he's left us, we refer to him all the time. Tene Waitere carved a new house to replace the old tupuna whare. The new Hinemihi stands behind the cottage that is still home to the Schuster family. The house is a fully carved and decorated wharepuni. It's been a favourite of local identities like Guide Rangi and has had an impact on all the members of the Schuster family. I guess growing up here, it's been like having a magical playground in your backyard, and apart from that, our kuia was always here, and Rangitiria would come home, and we used to like to come over here and spy on all the visitors she brought in. You see, she was still around here, and I mean, I got to meet some some popular movie stars of the day when she brought them into here. I can remember meeting Sabrina. Our grandchildren, who are now in their 20s and 30s, understand what this is all about. It's like young Robert, our grandson. From the time of Tene, who built that house, to Robert has been 6 generations. And yet carving has always been part of the skill of our whānau, so has weaving. But it's been 6 generations from that old man to Robert. And Robert has proved himself in that that's what his chosen vocation is, to be a carver. And he has carved his greatest piece so far, and he's not yet 24. Robert believes his skills have been gifted to him from his tupuna. I grew up around the art. There were always carvings, around. Even the ones you see standing here, not only were they here, but we have carvings that are sort of in storage and that, and we always used to play around them and hide and touch and feel around them, and so in actual fact, yeah, I believe it's being gifted to me from my great-grandfather, and I'm just gonna try my hardest to preserve it within the family and to give or pass on what I know, as much as I know, and as good as what he's done for me. I'm just going to try and pass it on down through generations. Some of the piu-piu that you see on the wall, that's Auntie's generation. The kete goes back to her mother's generation. The carvings go back to the old man. My role is what you see in the kakahu that are on the arm of the chair now. And some of the piu-piu I've made, like a piu-piu at the far end. And so each generation from the time I can remember, their taonga are here. So we refer to them as, that's aunties, and that's mums, that's the kuias, and that's the koros. And so that it brings them, although they've been departed from us for many years, it's not as if it's as if they're still here with us, but we know they're here in Wairua. But that Wairua feeling goes down to our children, to our mokos, and to our great-grandchildren. And I think this is what is important
to us as a whānau about this house. How many of our key words did you pick up? Let's see what they were. Manuhiri, visitor, tangata whenua, local people, whai kōrero, speeches or to make a speech, pōwhiri, welcome ceremony or to welcome, kawa, protocol, and pirangi, to want. Next week at the Whānga house, Mārama is about to meet her hero, but the family has other concerns. Kaua e whānako. Ka te rea kei tēnā. Māku te tahi, koa? Kia ko tahi. Mā waike. Mā te tuakana o Rohe Jacobs, māpare, kei te mauiwi ai ai roto i te hōhipera, kei te hiri ai au nā kai māna. Māku koe awhina? Ai. Te reka hoki. Ko te inu ki te taha. Māku te katoa, kia ora rā e mā. Kaua e pōrangi, mā pare ki Jacobs kei te hōhipera. I rongo au ki te mauiwi ia. Mui, 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 mui. Kei te hia koe kia tarai watia koe. Kāo, kei te pai, kei te hari āhau ki runga pahi. Ka tuku nāhau ki te kua hatonu. Hoa atu aku mihi ki aia. He pihikete kei roto i te tini, kaua e miti atu ki a wiremu, hui kaina katoa tia. Au we! Mārama, hea hana. Ko hore, ko mata i te motoka. We look forward to your company next week. Hei ko nei rā. Hei kōnā. Nā te maanga e pāho te pūtea tautoko. Toi tu te